Djibouti to the United States of America and the representative to Djibouti to the United Nations, Mr. Mohammed, chairman of the third committee, presided over the work of the 44th sessions of the 76th session of the United Nations General Assembly. Mr. Mohammed gave a speech at the outset expressing his happiness at presiding over the session of the third committee and say that the past few weeks have witnessed the sponsorship of interactive dialogue with the 65 special procedures of the organization, chairs of 30 bodies and other experts in total, in which more than 1,000 speeches were heard. 63 draft resolutions were adopted on fundamental issues, in particular those relating to human rights, as well as on social issues affecting vulnerable groups in society, women, children, and people, but also refugees, as well as issues of particular importance to youth. As we said in the titles, the development as part of the economic and social development policy put in place by the head of state, His Excellency Mr. Ismail Omar Guelleh, to improve the living condition of the population in a sustainable manner. A strong delegation led by the President of the National Assembly, Mr. Mohammed Ali Hamad, accompanied by the Minister of Budget, Mr. Abdulkarim Adhshar, as well as the Secretary of State in charge of sports, Mr. Hassan Mohammed Kamil, parliamentarians, senior officials from the central administrations, and senior official of Obokh region visited the locality of Lhasa, subprefecture of Gorangar. The delegation was first warmly welcomed in Obokh by the prefect of the region, Abdul Malik Mohammed Bonoita, the acting president of the regional council, Mr. Ahmed Ali, civil and military authorities, as well as member of parliament. Yeah, yeah, yeah. I'm in Banahay. Yeah, 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 yeah. I'm in Banahay. Yeah, 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 yeah. Haku amigu, ta'abur maya, Afrika waniga, iritu waniga, ilbahni mali, yeah, yeah, yeah. Afrika, Afrika. I'm in Banahay. Yeah, 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 yeah. I'm Banahay. Yeah, 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 yeah. Haku anigu, ka'abur maya, Afrika waniga, iritu waniga, ilbahni mali, yeah, yeah, yeah. Afrika, Afrika. Oh, Mama Africa. Yengeleni sinni mabono Africa, Africa. Sittegeni bisohiyo no Africa, Africa. Yengeleni sinni mabono Africa, Africa. Sittegeni bisohiyo no Africa, Africa. Africa dailo yarhiba isin jabutil. Jabutil inki harhiba Afrika dailo yarhiba isin Jabutil inki harhiba Mama Africa
The speakers mentioned the priority social problems faced by the Lahassa family with the difficulty of accessing water, given some boreholes broken down due to lack of maintenance. They asked that the services in charge of water management be brought closer to the region. They asked for many questions to the member of government due to the lack of adequate educational infrastructure and remoteness of the area. Access to the education is difficult was the main questions, but also its access to the health. A member of parliament from Mrs. Fatuma Hamad raised the difficulties encountered by family in Lahassa and called for resumptions and food support for poor rural families. A national parliamentarian, Mr. Isa, who spoke of the difficulties faced by family in the region, a national parliamentarian, also Mr. Isa, who participated in that meeting, allowed direct exchange between the population and the official of the delegation led by the president of the assembly. iskool sina lafta matana iskool xaagidi kadha gibdaabina neelka halemi ay iskool sidii xabool haw kibari taqsugi aba sidii xabool hinay taban mayana kahane waam laxay hay tugu fahana yani wacdiina xayo bisana fadhinta xayo bisonu gabalonum fadhinta wo gabali marahina la casi abba matamita ina matamita bari masrufa baanam hinay sinni akal اللي عيشانين له ادعي سكسجاني اللحى ولا حاجة بكلي سني مصروف مدودا حيو برا بيهني سكول برسانم هنا يا أبو كاتلق أكاك يحيني مصروف ككبانم هنا أكل سني يخميني ملو نامي هايتو حاجة دي جبون حاجة ديان عادي ده حاجة تا سيدا هايتو حاجة دي دختر نك فديما يي فري هاتو حاجة دي بابرو ده كنا نهيني سجين تكيك بوسالي فنات قرر ليهم بابرو نهارسي طبعا نهارسي سنة قرر أهنا مهاتو سنة تاي وري داقي كاكميانا وراقد كاك بيتيني يه سكول وري بابرو ور سكول بوسالي كلا عسي فنات بيتا تام بابرو يه بدل تامي ترولينو يه تامي تانا وسنام هواري تامي تانا سنام هواري كو حيسا ساكوكي كو هايتا ساكوناي هواري نني مغلب لا عسي مغلب حكني هبتينيكي فنا نبا معي بس آخر باما ما تكسجي ما باما يانا كينك فرانا مالكال سنام كاهدين تدينتو كاين حالة نبل واينا ينهي كون ركاكا غديني أركاكا لا عسى دورين تتيا كدني جمعي أكي براكنني تما براحين مراي يسميه وام منغوهية أدتنا نو توتيا كادو ليه مقالكو قلت يهنا ماتي راحتك أدتني كيف فن ماتينا وعدي وسنة دين دين تنبلنا وعدي نبي أكتهتتيا هو مشروع الرحمة كنتم عليه مشروعه السري كاي السرمي أكل أبارلو يسكول تعبيان ما حكيني إنه عدي إكزوديني منقو حلويتي تتني نبلينا وعدي سري برها أكل كنتم عري هاينكي و كنتم عري حلواي منقوم سينام جيب دابنة كفتني جاكا حل يكون نبليه أو السرمي الرحمة السري عن بالله سينا بينو نكيني توت يلا أنا سأكون دفر ماما نافكا تاتي أنا جالسين الفريمانو دبيتك إنكو أريجونك اديت له كل تكريجون كإنكو محا بكارة تابتيني قرسم السن يا بتلون أمي تاتيا نينا قد عتانا قد سيني كنا. After that, the Minister of Sport took the floor to first thank the inhabitants for the warm welcome and their hospitality. He said, "We've come here today to Lahassa to share a moment
with our population in a fraternal way and to and listen to their preoccupations and problems. He said that our mission and responsibility is in our trip is to get to know our population and to become closer with them, and this proximity will facilitate the approach between Djiboutian and will undoubtedly strengthen national unity and Djiboutian fraternity, he concluded. لتونو تنيمي سينيكا بنو ويتانم تنيمي أما دعرا فدنتم سينيكا بنو كادو كلها سين ني ورسيستون كادو فاسين مامجا سين ميكرو سين حيو إن شاء الله. For his part, the Minister of Budget, Mr. Abdul Karim Adan Sher, expressed his satisfactions in his visit to Lhasa district and said that the main objective visit is primarily to identify the living condition of people and the most important problems and needs to help. It also aims to monitor all the requirements that this aspect lays and communicate them to the competent authority in addition to our duties and responsibilities, he added. The main objective of our travel is to get adequate and have fruitful discussions with the population to get know all their problem they faced in their daily life. This approach will facilitate between the Djiboutian and will make them close to enhance and stress the national unity in Djibouti. iskoolkeen noqotay wasaaraddu education waxay waxaysaa bas bay siisaa si ay dadka u soo dhaweyso xilliga haddii xaggan jirin dee waa anu wasiirka u sheegay heejadaha ugu dhaadheer bas baa lagu caawiyaa si ubadka loo soo wala garo loo keeno meel ineel de baadiyaan deganahay waan kala dheerne insha allah intaana waa la heli doonaa j'espère insha allah forasyaasha waxaan u malayaa dhibaato badan bay naga haysta biyaha halka biyaha insha allah waan ka baxaynaa deemika waa proje weyn baa la wadaayo cabdo bay hor joogay forashadan problem kale waxaa jirtay ahayd madaxweynuhu yidhi waa la waxyar malayaa noorkana unitiya waxayaa la yidhi suudkana waxayaa la yidhi sidee uu su-aashu lahaa gaarigii baa ku maan calisabiix amba maxay ahayd tajoora oo xaggana bilaa biyo waa khalad weyn may waa la waxaynayaa unitiya baa la saarayay noorka oo loo soo dhaweynayay jeniqalka iyo xagga la geenayay oo si ay wixii noor ka dhacaba ay directama u hagaajiyaan ducaale tuu leeyahay ANPStu oo wax aad loo qabto maanta la sheegi karo la taabsan karo xagga ondikaabka xilliga wax la sheegaba uu tagaa meesha xilliga maxay ahayd wala dira wixii de region ku jira degdegna way iman doonaan isagu waa très efficace wala waxayn. In his turn, the President of the Assembly said in a short speech his satisfactions and expressed his admired and his praised his feelings. Say that I am so happy to be here. On behalf of the delegation, first of all, I want to thank to Lhasa population for their warm welcome. We are here. Our missions in Lhasa is to help the people to find solutions of their problem. The first objective of our mission is to see ourselves, the living conditions of our population and citizens in this locality. We have made a similar visit to other regions, and today we are here in Lhasa with the strong delegations with members of the government, parliamentarians, as well as senior officials to see ourselves the different problems faced by the population. The President said that the President of the Assembly, he said that the delegation is in Lhasa to exchange and discuss with our fellow citizens in the different rural area to find out to find out solutions with their problems. جيبوتي
أمونا تلا زبوتهم من تدايلهو إن كي تك كل كي دون كل كلي كل دبل جيتين تهتني مي كل دبل جيتين تنقده هنا مقالة جيتين تمي كل دبل فنكاو تما تنقده هنا بر اليمريكادو بر اليمري بر الدوس جانا محبة مقالة وبانا هاي وهن كادو تاديه اللي كلني نحكين اللي كان سولسدنا محارحة كين فردينتا إياني مهم ملكادو لوكري ميته توهي منكه يابنا وعدنا إسني تانمال أمو قدك راعي مياه. As part of the implementation of the National Support and Solidarity Charter concluded and adopted by the government to face the crisis of COVID-19, the government began granting some money to those affected by COVID-19. The Minister of Economy and Finance granted financial support to taxi driver in the city of Djibouti through the emergency fund to support small enterprise. The President of the Republic granted this fund for relief and support with a subsidy of $10 million. The Minister of Economy and Finance in charge of industry, Mr. Ilyas Moussa Douali, planted a check in the amount of 92,250,000 Djiboutian franc for 650 taxis to enable them to resume their activity by covering the expenses of quarantine period. The ceremony of presenting financial checks Thursday at the People Palace in the participation of taxi owners and drivers. سانديكدا تاكسيغو وسانديكوينكا ugu cimri dheer wadanka laakiinse halkii la doonayay madaxweynaheenu nala doonayay tan iyo 9 imika inaan dhabada cagta saarnay baan u maleynayaa oo arkaya madaxweynaha waxaan leenahay halkii aad nala doonaysay haddaan dhabada cagta saarnay waad ku maadsan tahay ta kale waxa weeyaan saandikadeenu waa dad xaqlayaashii taksiga iska lahaa ee iyaguna watay ayaa lacagta horta loo gartay alxamdulillah waa la siiyey lacagtuna sidaa uu nii sheegay haddii ilaa yidhaahdo cumar directeerka sebeegu britolia sahan damba la kala qaadan doonaa. In a speech, the director of Popular Fund for Savings, Mr. Omar Ibrahim Omar, expressed for the occasions the importance of providing support to taxi owners and drivers. The emergency fund is to support small enterprises which administrated these grants in partnership with the Popular Fund for Saving and Loans. Is a fund dedicated to the payment of all public institutions. The government is stimulating the provision of support for those low income groups. Si vous avez des problèmes au niveau de vos véhicules, pour réparer, si possible aussi pour le moteur, pour le changement des moteurs, etc. Donc la CEPEC, c'est une institution qui a été faite pour vous accompagner. Aujourd'hui, vous avez la chance de bénéficier de ce fonds. Donc, pour rappel, donc ce fonds, c'est un fonds qui a été mis en place par le gouvernement sous la tutelle du ministère de l'économie, qui a fait un travail énorme. Donc, je rappelle que plus de 2000 personnes jusqu'aujourd'hui ont pu bénéficier de ce fonds. Donc, c'est un fonds qui a été mis en place pour venir, pour faire face aux difficultés que beaucoup d'entrepreneurs, donc de petits entrepreneurs, ont eu à faire face, notamment les chauffeurs de Bajaj, juste avant vous, ont pu bénéficier.
For his part, the Minister of Interior, Mr. Saeed Hassan, said on the occasions that the government is always on the side of people affected by COVID-19. Dans sa globalité, est là pour vous soutenir, pour vous accompagner, et que vous aussi, de votre côté, vous devez respecter non seulement donc, la réglementation au niveau donc de tout ce qui concerne la sécurité, mais également aussi pour tout ce qui concerne donc l'environnement. Et l'État sera également là pour faire aussi ses obligations concernant les routes et concernant également aussi pour tout ce qui est accompagnement. The Minister of Economy and Finance, Mr. Ilyas Moussa Dawali, emphasized in his speech that this occasion constitutes a valuable opportunity to express the importance and to give us the support for those in low incomes and were affected by the COVID-19 pandemic. waxay tahay haddaba arrin noo jadiida maaha sidii aan ula soconayba baryahan dambe culeysyo badan waan soo marnay noloshuna waa marna waa dheef marna dhibaatadeeday wadataa dee waqtiyaashii covid-ka xilligii ay arrintaasi nagu soo food saartay waxaan ognahay dad badan oo reer Jabuutiya oo walaalahaya ah oo hayntoodu ay hooseyso amba nolol maalmeedka un la tacaalayso inay in badan la kulmaan jicid horta dee sidaan u ognahay baa taa deeqda ilaahay unbaa wada gaadha oo wada dhargini karta bilaadan xilliga leeyahayna kulleyba haddana noloshu waa sagaal weeyaano ma tobanooda bay ahayd ka dowlad ahaan xilligaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti qaraarad degdega waa kii qaadan jiray xukuumaddu waa tii hirgelin jirtay qaraaradaas waxaa ka mid ahaa intii ay dhibaatadaasi ay saameysay sidii dhaqso loo garab geli lahaa xilligaas dad kolba sidii loo kala hooseeyay amba sidii loo kala jicsanaa baa loo soo kala waday waxaan ognahay haddaba kolba intii taalkayagu yahay amba taagtayadu amba hayntayadu ay tahay umande kolba maalinba intii aan qaadi karno annaguna aan culeyska aan saarna waxaa ku jira dee dadkaasi inaan la caawiyo intiina tagsiilayaasha ah. The Minister of Infrastructure and Equipment, Mr. Hassan Hamad Ibrahim, held with the Ethiopian delegation headed by the Ethiopian Minister of Infrastructure to enhance the existing cooperations between the two countries, which lasted for 2 days. An agreement was signed to enhance cooperations between the relevant institutions in the field of transport and logistics by the Minister of Transport, Mr. Hassan Hamad, and the Minister of Infrastructure of Ethiopia, Degma Wait. The two parties agreed to promote better coordinations between the various institutions involved in the logistic chain. The Ethiopian Minister of Infrastructure thanks the two delegations who worked hard for 2 days to enhance this process in the field of logistics. Every time we must aspire for a new target, we must aspire for enhanced productivity. As I said earlier, yesterday, Excellency Minister, we are very much satisfied with what we were able to accomplish during last year.
But as a developing nation, as a country that has a lot of issues to address to change the lives of their people, to change the face of the country, we believe we need to work day and night by setting a new KPI where we are going to leapfrog and be competent with that of developed nation. The Minister of Transport and Equipment, at the beginning of his speech, he thanks the member of the committee in charge with promoting economy integrations for this opportunity, and stress the importance of this agreement to strengthen the cooperations between the two committees, but also the relations of Djibouti and Ethiopia in general. Peut traiter les volumes en constante augmentation pour quand même répondre à leurs besoins. La saison d'emport du vrac solide, qui est prévue d'attendre jusqu'à 6,1 millions de tonnes, sera traitée avec une performance encore plus soutenue et sans faille. Les instructions ont été données dans ce sens. Enfin, je tiens quand même à faciliter de cette volonté affichée d'ouvrir le marché du multimodal en Éthiopie. Je pense que cette approche insufflera une nouvelle dynamique dans le secteur logistique et portuaire. The Campuski Hotel hosted a workshop on food security and food control system. The workshop, which took place under the auspices of the Minister of Commerce and Tourism, Mr. Mohammed, and brought together all the experts in the field of food as well as the employees of the relevant institutions. The workshop contributed to improving the knowledge related to the rules and procedures of the Food Control Authority and improving the understanding related to the practical experience of implementing food control activity with the food control system. In addition, this workshop aims to raise awareness of the actors in charge of the food control system to contribute to the activities of the agency in charge of food security in order to ensure and achieve international food standard set by the Codex Alimentarius Commissions. Avec l'OMS a enrichi cette perspective. Grâce à leur mandat complémentaire, la FAO et l'OMS traitent diverses questions en vue de contribuer à la sécurité sanitaire des aliments à l'échelle mondiale et de protéger la santé des consommateurs. D'une manière générale, l'OMS supervise le secteur de la santé publique avec lequel elle entretient de solides relations, et la FAO, quant à elle, s'occupe des questions de sécurité sanitaire des aliments tout au long des diverses chaînes de production alimentaire. La sécurité sanitaire des aliments joue un rôle essentiel pour garantir que les aliments soient sains à tous les stades de la chaîne alimentaire, de la production à la récolte, en passant par la transformation, le stockage, la distribution, la préparation et la consommation. J'encourage dans la foulée tous les participants de cet atelier qui représentent autant les acteurs publics de la sécurité sanitaire des aliments que le secteur privé et la société civile à participer activement aux travaux et discussions des journées à venir.
The speech made by the Minister of Trade and Tourism, Mr. Mohammed Warsame, he stressed the importance of this meeting to ensure the maintaining of food security and the quality control food. Sécurité auprès des consommateurs. Le gouvernement djiboutien a engagé de vastes réformes dans le domaine de la normalisation et la promotion de la qualité afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité sanitaire des aliments. Dans cette optique, notre pays dispose de l'arsenal juridique nécessaire et vient en outre de se doter d'une nouvelle structure en charge de l'élaboration de normes alimentaires dénommée Agence djiboutienne des normes et de la qualité. La création de cet important organe est un pas décisif dans le renforcement de la politique gouvernementale en matière de qualité et de compétitivité à travers l'élaboration, l'homologation de normes pertinentes et la certification des produits. L'action menée par notre gouvernement sur la question de la sécurité sanitaire des aliments s'est aussi concrétisée avec la création d'un comité national du Codex Alimentarius qui regroupe tous les acteurs publics en charge de la sécurité sanitaire des aliments ainsi que des représentants du secteur privé de la société civile. Le ministère du Commerce est le point vocal de ce comité. Ce comité vise à contribuer à l'adoption et l'application des normes du Codex Alimentarius en vue de promouvoir au niveau national un système efficace de sécurité sanitaire des aliments consommés à Djibouti. Mesdames et messieurs les participants et participantes, je ne doute pas qu'à l'issue de cette formation, vous allez améliorer vos capacités de résoudre les problèmes liés à la sécurité sanitaire et la qualité des produits alimentaires consommés à Djibouti. To the Arta region and within the framework of tax collection operation, the tax department in the Arta region in cooperation with the regional council launched Thursday the large-scale tax collection operation in the commercial place of the Arta region. The tax collection process was headed by the head of the tax authority in the Arta region, Mr. Mahdi Khaire, a governor, tax official, employees of the governors of Arta and the gendarmerie participate in the process. On continental news, the digital revolution creates jobs in Africa, the importance of digital transformation in creating good job opportunities and economic recovery for African countries in the post-pandemic. This is the main focus on the report Dynamic of Development in Africa 2021. Here we arrive at the end of this news edition. Thank you for watching us.